Oh, there we go. The counter's going up. There's people here. Excellent. Okay. Atypically for me, I'm going to start exactly on time, so I'm waiting for 6 o'clock to chime in. Okay, it's 6 o'clock. So Shabbat Shalom, everybody. This is the first time I've ever done a Facebook Live video, and it makes sense that it's for Rodaf Shalom because, you know, things change, but some things stay the same. So here I am getting ready to chant Haftarah. So as some of you know, the Haftarah Machar Chodesh is my Bat Mitzvah Haftarah, which I chanted at Congregation Beth El in South Orange, New Jersey years ago. And I've always really loved it. And here's why. I'm going to give you a little Devar Torah, and then we'll just get straight to it. So this is one of the reasons that this is the Haftarah is because the very first line of the Haftarah is that today, you know, tomorrow is or today is Machar Chodesh. Sorry, I've got a notification I need to dismiss so that I can actually see my screen. That's really irritating. So it says, Vayomer lo Yehonatan. So Yehonatan, Jonathan, said to David, Machar Chodesh, tomorrow is the new moon. And so that's why the rabbis chose this passage, this piece of the first book of Samuel as the Haftarah for any time that there's not another special Shabbat, but that Sunday is Rosh Chodesh, Saturday on Shabbat day we chant this Haftarah. And so there are some interesting parallels between the Haftarah and Machar Chodesh, the day before the new moon, that go beyond the pshat, the plain meaning of the text. So there is an amazing website by it's a Devar Torah site by a doctor, an astronomer called Astro Rabbi. His name is Dr. Gersh. He's in Maryland, and what he says is that if we think about what the moon looks like on the eve of the new moon, we can't see it, right? Tonight, even if it's a beautiful clear night, right now it looks a little cloudy, but if it's a beautiful clear night, we still won't be able to see the moon because it's the new moon. Similarly, even though this whole Haftarah is all about David, he has no speaking lines, and in fact, during the Haftarah, the thing that he is mostly doing is hiding. So he gets instruction from Jonathan, he goes and hides, things don't go well, then he comes out of hiding, meets Jonathan again, cries, and leaves. So he really isn't saying anything, so he too is hidden. And so these parallels are very interesting because it also connects with the time of the counting of the Omer where we are now. So I don't normally delve into Kabbalah, but I had a lovely conversation with my son, Rabbi Chaim Elliott Gerson, this morning, and I told him I was doing this, and he said, "Oh, I have something to share." So he said that the sphera for this week, so in the Kabbalistic tree, the sphera for this week of the Omer, the 7th week of the Omer, approaching Shavuot, is Malchut, kingship, and David is represented by Malchut, kingship. So if you think about what's a kingship is the sum of its parts. So there's a reason that it's 7th in the tree. You might think that maybe it's number 1, but no, it's number 7, because a kingdom is a sum of its parts, and so is a community. And what really resonated with me this particular week is that even though we are all in our own homes, sheltering in place with small family groups, and we are not able to physically come together, it doesn't matter. We are still a community, even though in some ways we are actually physically hidden from each other. So I want to leave you with that, and I will be chanting this Haftarah with no blessings because it is not yet Shabbat. So this is more Torah study than actual liturgy. But here we go, and I apologize for looking off into the distance. I'm trying to get the screens aligned so that it's not so bad. But here we are. Vayomer lo Yehonatan Machar Chodesh v'nifkadeta ki paked moshavecha v'shilashta tered me'od uvatai el hamakom asher nistarta sham b'yom hamaseh v'yashavta etzel haven ha'azel va'ani shloshat hachitzim tzita oreh l'shalach li l'matara
והנה אשלח את הנער, לך מצא את החיצים עם המור. אומר לנער, הנה החיצים ממך והנה, קח הן ובבואה, כי שלום לך ואין דבר חי אדוני. ואם כה אמר לאלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך כי שילחך אדוני. והדבר אשר דיברנו אני ואתה, הנה אדוני ביני ובינך עד עולם. ויסתר דוד בשדה, ויהי החודש, וישב המלך אל הלחם לאכול. וישב המלך על מושבו כפעם בפעם, על מושב הקיר, ויקם יהונתן, וישב אבנר מצד שאול, ויפקד מקום דוד. ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקרה הוא, בלתי טהור הוא, כי לא טהור. ויהי ממחרת החודש השני, ויפקד מקום דוד, ויאמר שאול אל יהונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי, גם תמול גם היום אל הלחם. ויען יהונתן את שאול, נשאל דוד מעמדי עד בית לחם. ויאמר שלחני נא, כי זבח משפחה לנו בעיר. והוא ציווה לי אחי, ואתה אם מצאתי חן בעיניך, אם אל תנה וארץ החי, על כן לא בא אל שולחן המלך. ויחרב שאול ביהונתן, ויאמר לו, בן עבד המרדות, הלא ידעתי, כי בוחר אתה לבן ישי לבשתך, ולבושת ערוות אמך. כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה, לא תיכון אתה ומלכותך, ואתה שלח וקח אותו אלי, כי בן מוות הוא. ויען יהונתן את שאול אביו, ויאמר אליו, למה יומת מעשה? ויתל שאול את חכנית עליו להכותו, וידע יהונתן כי חלה היא מאם אביו להמית את דוד. ויקם יהונתן מאם השולחן בחרייו, ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נצב על דוד כי החלימו אביו. ויהי בבוקר, ויצא יהונתן השדה למועד דוד, ונער קטון עמו. ויאמר לנערו, רוץ מצא נא את החיצים אשר אנוכי מורה. הנער רץ, והוא ירה החצי להעבירו. ויבוא הנער על מקום החצי אשר ירה יהונתן, ויקרא יהונתן אחרי הנער, ויאמר, הלא החצי ממך והלאה. ויקרא יהונתן אחרי הנער, מהרה חושה אל תעמוד, וילקט נער יהונתן את החיצים, ויבוא אל אדוניו, והנער לא ידע מאומה. אך יהונתן ודוד ידעו את הדבר. ויתן יהונתן את כליו אל הנער אשר לו, ויאמר לו, לך והעיר. הנער בא, ודוד קם מאצל הנגב, ויפול לאפיו ארצה, וישכבו 3 פעמים. וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד הגדיל. ויאמר יהונתן לדוד, לך לשלום, אשר נשבענו שנינו אנחנו,
V'shem Adonai lemor Adonai yeh beini uvenecha uven zari uven zaracha ad olam. Shabbat shalom, everybody. Bye. Thanks for watching.